But he moves beyond worldviews to the depth dimension in deep ecology, egalitarian ecological self-realization, which he parallels with themes from unification theology. Let me discuss first worldviews, then deep ecology, then theology. On the issue of worldviews, yes, scholars of comparative or world philosophy like Charles A. Moore and P.T. Raju have suggested that Western thought is extremely outward, or aims to liberate the outward, while Indian thought is extremely inward, aiming to liberate inwardness. But Moore said that neither East nor West is self-sufficient. Raju suggested that Chinese or Far Eastern thought can function as a golden mean to balance Western and Indian extremes. But in his enormous sociology of philosophies, Randall Collins pointed out that there are typically 3 to 6 worldviews in each of the major philosophical cultures. Similarly, philosopher Karl Jaspers said that the full gamut of philosophies can be found in China, India, and the West. I myself have attempted to document the following, and this is in the first page of your handout. Hard atheistic naturalism, classical theistic dualism, polarity process panentheism, pantheistic idealism, pluralism, and nihilism. The point is that these views, I should say the suggestion is that these views are perennial. They do not kill each other off, as William Hocking has said. They are survivors, as Wilman Sheldon said. Perhaps in some way each worldview is needed to critique the others. What is significant, I suggest, is the mysterious way in which one of them can become orthodox and marginalize the others in different times and places. Perhaps one is more supportive of sustainability. But because they do not disappear, meaning we can't wait until everyone is converted to the true one, they all need to be greened, as we say. Or are we all green now? Again, is one worldview ecological and the others not? Has one worldview proven its ecological effectiveness and the others not? Firstly, the diversity of the environmental movement has generated many allegations of causative factors in environmental degradation: religious, political, economic, cultural, and identity. Some say the agricultural revolution, 10,000 years ago, paved the way for the division of labor and specialization and eventual large-scale civilizations, which constitute the ecological problem. Agriculturalist Wes Jackson calls the ecological crisis the 10,000-year-old problem, not just 50 years old or 100 years old. I think I would want to defer to historians to say which civilization has the least bad environmental record, or what the causative factors might actually have been. Clive Ponting, in his Green History of the World, documents the collapse of great civilizations. He indicates, for example, that deforestation was a problem in ancient India and ancient China, long before the globalization of Western religions, technologies, and economics. Now, deep ecology. Founder of deep ecology, Arnie Ness, wisely labeled his view ecosophy T, the letter T, implying that there could be many resources, A through Z, for a deep ecological philosophy of self-realization. This diversity was documented by authors Sessions and Duvall in their book Deep Ecology. Ness had begun his philosophical career as a positivist, believing natural science to be the only legitimate understanding of reality, everything else, including religion, being dismissed as metaphysics. It's important to appreciate that one very deep impetus for logical positivism was a desire to find a form of purified and consensed thought, logical, mathematical, scientific, that could transcend the violent destructiveness
of human diversity, national, ethnic, ideological, religious, cultural. But at any rate, Arne Naess did in fact move beyond positivism, as did Wittgenstein and others. Naess's later view was pluralism, or plurality of theory. It was hard for the first environmentalists to foresee that within the great complexities of nature, and the human disruption of natural processes, that each of us would be able to blame others while defending our own behavior and traditions. The search for root causes unleashed a blame game. It was only after 1995 that environmental pluralism, environmental pragmatism, and a form of skeptical environmentalism were labeled as propositions or positions attempting to mediate the diversity of proposed causes and solutions. So this is what I document on the second page of your handout. Indeed, my own first love in environmental philosophy was deep ecology, but deep ecology immediately elicited many critical responses here in the United States, from the left and the right, from feminists, Marxists, and ethnic minorities, from capitalists, libertarians, and religious conservatives. So I immediately tried to find a deeper than deep ecological perspective, a theory, I called it multiple forms of false-centeredness, that might link these competing movements for mutual modification and coalition, first on the left and then on the right. I too looked to spiritual transformation as the missing component. Eventually, I found myself learning to speak of environmental pluralism, at least as a pedagogical tool. I suggest that unification head-wing ideology might provide a forum for integrating ideologically polarized environmentalists. Now, lastly, unification theology as a catalyst for interfaith mutual transformation on this issue of environment. Next, I wish to draw attention to the way unification theology reshapes Christian doctrine in terms of a mainstream Eastern worldview. This parallels the process movement here at the Claremont, Whiteheadian process movements, reshaping of theologies in terms of a Western polarity tradition. Dual essentialities in the unificationist concept of God, I suggest, might parallel primordial and consequent natures in Whitehead's concept of God. Dual purposes in creatures, part, whole, or external, internal distinctions allow us to see how creatures are interrelated. Here, as a parallel, process environmental thought differentiates between intrinsic value and instrumental value to explain how, on the one hand, we can acknowledge an apparent hierarchy of beings, but on the other hand, also acknowledge that each level or each species has dignity. In other words, maximum intrinsic value may, at the human end, may lie at the human end, but maximum instrumental value lies at the level of microorganisms and minerals. Professor Young then writes, we cannot but say that the root cause that produced the ecological crisis is man's, or human's, egoistic desire. Our unlimited desire is the root cause, no matter what the system or ideal. So in suggesting that human nature is a deep and presumably universal element in environmental degradation, Professor Young has moved the discussion beyond worldview. So instead of discussing unification soteriology directly, I wish to refer to it indirectly, because I'm no expert at all on unification thought. So I wish only to reference a text called World Scripture. In case you don't know of it, World Scripture is the title of a Unification Church-funded anthology of 268 sacred texts, including unification texts, and 55 oral religious traditions, arranged according to 21 themes or chapters with over 164 sub-themes, produced by 40 religion scholars around the world, not all unificationists. This was published in 1991, and now it is online. So this is the third page of your handout.
Of course, from the standpoints of any particular theological orthodoxy, not to mention secular religious studies, this document may well be problematic. But at least for an initial glimpse at what world religions claim about God or the ultimate, about nature, human nature, our need of transformation, it seems useful. I find that it corroborates my own reading of world scriptures. I just don't know enough about unification thought to be able to say how strongly unification priorities shape the thematic arrangement of world scriptures. At any rate, I will only draw your attention to themes 1, 5, 7, and 10 on the third page of your handout, and then lastly the sub-theme of polarity. And I'm just quoting here. This is what the Unification World Scriptures website says. Of these following notions of ultimate reality or God as polar, in other words, God or the ultimate reality is knowable and yet mysterious, transcendent, immanent, unchanging, passionate, personal, transpersonal, unity manifested. Of human nature and its relation to the environment, of the value of every creature, grounding an ethic of reverence for life and environmental stewardship, of the human condition as alienated due to selfish craving after false values, and number 10, the availability of enlightenment, liberation, or salvation through a reversal of ordinary human priorities and then reunion with ultimate reality. Not incidentally, scientific naturalists and atheists can find in the philosophers Bertrand Russell, Richard Taylor, Robert Solomon, Andre Comte Sponville, and many religious naturalists parallel resources for what Russell called the dilation of self for solidarity with the universe. So lastly, polarity. Specifically, polarity, this is the fourth page of your handout, can be found as a sub-theme of chapter or theme number 2 in the text World Scripture. The cosmos evidences mutuality. All existences, great and small, are linked in a web of interdependent relationships. Every relationship has a certain polarity, and there is dynamic mutual movement and exchange between being and non-being. The movement within and between beings in relationship is the source of generation and creative power. In addition, interdependence is the basis for teachings which deny egoism and acquisitiveness while encouraging compassion and reciprocity. This is not just for human relations, but for human, non-human relations. So then to conclude, if it is the case, or if it can be shown to be the case, that the polarity worldview historically dominant in East Asia is indeed more ecological than Western theistic dualism or humanism or materialism, it is then very useful to note that polarity themes can be found in Western and Indian philosophies and religions as well as in East Asia. This is shown, as I have indicated, in world scripture and also in the types approach to philosophy. That's what I document on the first page of the handout. The types approach to philosophy of William Hawking, Wilman Sheldon, Stephen Pepper, Andrew Reck, and others. As of now, few in the West, other than those in our New Age movement, have exchanged their Western worldview for an Eastern worldview. But with increasing East-West contacts and with ongoing success stories from Korea, Japan, China, and elsewhere in the Far East, the West may be challenged to recover its own resources for polarity thinking in Heraclitus, Plato, Nicholas of Cusa, Leibniz, Hegel, Bergson, the classical American pragmatists, Whitehead, Hartshorne, Cobb, and the process movement here in Canada. So that's my response. 지금 다음 네, 종합 토론이 있습니다. 아니, 저희가 지금 나왔습니다. 그럼 이상으로 오늘 컨퍼런스 모두 마치겠습니다. Thank you everyone. This concludes today's conference.
John. That is really wonderful way to respond to this paper. Please remember, could you send your 종합 서머라이즈를 하겠는데 정말 이게 기적적인 겁니다. 여러분들이 협조를 해주셔서 10분 넘게 지금 이렇게 끝났는데 사실상 지금 어저께 저녁부터 우리 김상일 박사님이 아주 앵셔슬리 뭘 좀 여러분들하고 쉐어하고 싶었는데 그래서 아까부터 여기다 뭐 이렇게 가까이 붙이시고 그랬어요. 근데 지금 우리 스케줄이 지금 이 디너가 6시에 되고 이제 그런데 지금 나와서 그냥 잠깐 설명을 하시죠. 그러니까 내일 이걸 발표하신답니다. 한국 코리아타운에서. 그러니까 오늘 또 여기서 아마 무슨 아트워크 각 교종단의 그 기에 대한 설명인데 그걸 문선영 우리 교수님하고 그래서 조금 더 잘라서 이 시간 드리면 계획된 게 전부 무산이 되기 때문에 제가 대단히 좀 안타깝지만 그냥 그걸 무시했습니다. 사실 김 교수님. 그러면 그래서 나는 이게 30분도 전인데 거기서 각자 5분씩 추첨을 해가지고 이거를 좀 하면 어떠냐 하는 말씀도 있었는데 어떻게 했으면 좋겠는지 모르겠네요. 내일도 또 가시면 내일 오늘 좀 발표를 하도록 해주시면 좋겠는데. 네, 그래요? 네. 그러면 글쎄 저는 마음이 약한 사람이에요. 10분만 시간 내서 그냥 내가 김 교수님 나가셔서 조금만 설명. 아니 저거 네, 글쎄 그러니까 지금 각 신종교의 엠블럼 기에 대한 설명입니까? 네, 그러면 문 교수님께서 잠깐 위에 보고 나가 말씀하시죠. 네, 제가 그러면 지금 6시에 지금 여기 다 계획된 대로 지금 디너가 되어 있습니다. 그리고 여러분들 한 분도 하시지 마시고 지금 특별히 이번에 이경원 교수 어디 갔나? 이번이 어디서 내는 거죠? 금강대도. 금강대도에서 사실상 오늘 디너를 양식으로 해달라. 그리고 이렇게 버페 스타일이 아니라 우리 앉아서 좀 격조 높게 이렇게 오늘 하는 거로 해달라. 그리고 또 와인도 오도하자. 그게 와인을 사실 여기다 하면 한 병당 비싸요. 그래서 우리가 직접 나가서 사왔습니다. 그러니까 또 이 음식 준비하는 사람들이 자기들이 사오면 비싸게 차지하니까 식당이니까 우리 보고 나가서 사가더라고. 그러면 우리가 맛있는 것도 아주 저렴하게 사왔습니다. 하여튼 그렇게 돼서 지금 격조 높은 디너를 금강대도에서 오늘 대답을 하시게 됩니다. 그러니까 오늘 꼭 이 김 박사님 이거를 한마디 하셔야 되겠습니까? 네. 문 교수님이 나오셔서 간단하게 이 의도가 뭐라는 거면 말씀하시고 내일 자세한 거는 하시도록 합니다. 뭐 간단하게 의도를 교수님 논문 저게 Actually, today I'm not a speaker, but so I couldn't prepare my paper in English. So most of people are here Korean. So is it okay to speak Korean? 예. 네, 한국말로 하겠습니다. 그러니까 우선 김상희 선생님께 감사한 것은 제가 신종교를 공부하면서 이 플래그에 대한 연구에 초착하게 될 수 있는 그 아이템을 제공해 주셨습니다. 그래서 우선 첫 번째 있는 것은 바로 천도교고 아까 우리 정 교수님 설명 가운데 동학을 전신으로 하고 있는 천도교죠. 천도교의 핵심은 아까도 말씀하셨지만 신천주 사상. 아까 그 신천주를 어떻게 번역할까 굉장히 고민했는데 교수님께서 serving heaven God in one's life라고 번역을 하신 것 같은데요. 그러니까 우리 일상 가운데에 신을 모시고 살아가는 그러한 삶이 이 안에 나와 있습니다. 여기 보시면 이것은 이제 하늘님, 신의 어떤 마음이라고 표현되어 있고요. 그리고 그 신의 마음이 인간의 마디 안에 구체화 되어지는 것이죠. 지금 이 플래그 안에서는 그 바탕이 화이트와 그 레드 컬러로 나와 있지만 요 자체를 그 동학에서는 천도교라고 표현하겠습니다. 구물 원장이라고 해가지고 다 레드 컬러의 이 마크를 이 배지로 이렇게 착용하기도 하고 있습니다. 제가 그냥 쭉쭉 하면서 이건 뭐다. 네. 내려가자.
이건 나 좀 도와주세요. 또 내려가자. 이건 무슨입니다. 왜냐면 예. 기다립니다. 예. 네, 알려서요. 왜? 요거는 아까 우리 저기 그 금강대도의 교단기인데요. 태극기랑 굉장히 비슷한 듯 하면서도 이거 핵심 포인트는 여기 차이니즈 캐릭터로 사자, 숫자 4, 넉사자 있죠? 예, 그리고 요거는 9구자를 그 표상하고 있어요. 사국이라고도 한다고 합니다. 그래서 이것은 그 금강대도 자체가 갖고 있는 어떤 그 천도의 기운이, 그러니까 음양의 기운이 상생하고 상극하는 그런 과정들, 프로세스가 이 안에 담겨져 있습니다. 네. 교수님, 사구가 방향은 뭐냐면 서쪽이고 금을 의미하는데요. 제가 네. 중요한 것이 앞에 화, 수, 목을 금에 와서 다 통장하는 거예요. 화는 불교, 수는 유교, 그 다음에 선도. 그러니까 왜 저게 사구가 나오냐면 그 전에 있는 모든 종교를 금강대도가 다 통일했다 가지고 저기다가 이제 사구가 이렇게 있습니다. 그러니까 민족 종교의 종합 삼류 통합 수단이 이 금강도에 나타나요. 이 금강대도 교인들 앞에 내가 공자 바로 네, 얘기했죠? 디테일한 부분들은 좀 언급을 하겠습니다. 다음 시간이 없다 보니까 저도 급한데요. 요거는 우리 또 단군을 국조로 하고 있는, 국조인 단군을 교조로 하고 있는 대종교의 심벌입니다. 예, 기지요, 플래그죠. 뭐는 예, 원은 heaven, 그다음 square는 땅. 예, 그다음에 이 트라이앵글은 저기 펄스, 예, 사람, 맨. 저걸 뜯으면 전부 다 한국의 천지인. 자음 모음이 다 저렇게 나오고요. 그다음에 저기 옆에 이제 저 옆에 그려놓은 그림이 청일신교의 그림인데 이제 뭐냐면 원방각을 다 없애는 거예요. 원도 없애고 방도 없애자면 저 청일유선에는 뭐냐면 사각형의 네모를 갖다가 사각형에서 다이아곤을 대각선으로 비틀어야 된다. 비틀면은 이제 내가 설명 그다음에 다 나오는데 비틀면 이제 원도 없어지고 방도 없어지고 각도 다 없어지는 거예요. 이 청일유선대가 내가 아주 좋아하는 건데. 네. 저기 빨리 지금 우리가 다음부터는 이러겠습니다. 우리가 스케줄을 지켜야 되니까 제가 마음이 좋아서 그런데 이건 무슨 일입니다 하고 제일 자세히 하니까 이거 지금 관심 있는 스케줄에 분들은 내고 안 오셔서. 하게 하면 지금 다른 사람들이 이거 원불교지 아까 말씀드린 어떤 그 궁극적인 그 진리를 하나의 원으로 표성하고 있습니다. 모든 것과 다 통하는. 방하고 각을 벌써 없앴죠. 그러니까 사각형 사각형 네, 하십시오. 네. 이거 수흥교인데요. 이 수흥교는 천도교 계열이니까 동학을 전승으로 하고 있는 것이지만 가장 큰 차이점은 이 안에 아까 그 한울림의 마음이 사라졌죠. 그 한울림의 마음이 노란색이라고 하는 바탕을 통해서 이제 전개되어지는 부분이 가장 큰 차이점입니다. 예. 그다음 이거는 갱종유도인데요. 지금도 이제 상투를 틀고 한국의 전통적인 그 문화를 유지하고자 하는 갱종유도 교단인데요. 그 태극기와 가장 큰 차이점을 좀 설명드리자면 태극기에서는 이 청색이 아래로 있고 그다음 붉은색이 위에 있습니다. 이건 수화기제 태극기라고 부르더라고요. 이것의 의미는 뭐냐면 물이라고 하는 것은 위에서 아래로 떨어지는 성향이 있고 불의 기운은 밑에서 위로 올라가는 기운이다라는 것을 나타내기 위한 것이고 이 안에 가운데 있는 것은 천지인을 의미한다라고 합니다. 그다음 이건 통일교인데요. 통일교의 spiritual world, 그러니까 그 사후의 세계, 그러니까 physical world, 오늘 우리 신체 세계가 harmonize 되어지는 이 프로세스, give and receive의 과정, 수소작용이라고 하는데 이런 작용들을 표현하고 있는 것입니다. 그다음 마지막 아까 우리 배순진리의 이것은 그 외원은 하늘, 그다음 내원은 인간, 그다음 밖에원은 땅을 상징하고 있는데 대순, 이 3세계, 천지인의 세계를 대순하셨다라고 하는 뜻을 심벌로 표현하고 있는 것입니다. 디테일한 부분들은 내일 설명드리겠습니다. 요거는 아까 우리 김상현 선생님 말씀하셨지만 청우 일신인데요. 증산교의 한 계통이라고 교단입니다. 예. 다음에는 이런 걸 너무 인티그레이션 잘 하셔가지고 우리 같이 하시면 좋겠는데 그걸 가져오셔가지고 여기서 지금 이러니까 제가 고맙습니다. 여러분들 이렇게 지금
그러면 저희들이 저 옆방으로 가겠습니다. 사실 저희들이 이 큰 방을 쓰고 위에 네. 근데 유 목사님 들어가셔야 되죠? 나도 여기 이렇게 해서 목재하고 이렇게. 아, 저 이경원 교수가 들어와야지. 못 쉬셔도 되는데요? 다 너무 심각하신